Okay, I'm not going to this one steal the limelight from our guest here, Mr. Alman Ashad. Mr. Alman Ashad is my friend, you know. He's actively been doing this virtual run during this pandemic, and he does a lot of what do you call this? A lot of series. In fact, this is what they call as a king series, huh? Raja. Huh? So when you join this run, it means that you're going to be the king of Lenggong. Huh? So as if you're going to do the king of Lenggong, Alman will explain what is the difference between why it is getting popular now. And then what I'm going to add here is to all of you, some of our friends listening is a travel agent, and how they're going to benefit this. Okay, firstly, you can apply. You can actually Alman can actually appoint you as an agent, of which you're going to get some some contract rate for the to find the participant or whatsoever. That is one thing for the virtual. Secondly, according to Alman, we're going to have a physical run, a real run, you know, in Lenggong, but it's not the Raja of King of Lenggong. So this is where you can actually the travel agent can take this advantage to promote and to get more participants. And yes, of course, by promoting Lenggong to the world, we are actually going. Lenggong is today. We mark the history. Lenggong is going to the world. It's going global. It's going global. It's going to be all the participants will come from all over the world. So when they do this run, they're going to see what is Lenggong is all about, you know, virtually. So this will actually, when the border reopens, these are our target customer. They will come to Lenggong. So we are promoting Lenggong just by running. Okay, without further much ado, I would like to welcome our guest today, Mr. Alman Ashad, to talk about the King of Lenggong Trail. Silakan. Terima kasih Abang Zamel. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih kepada Abang Zamel, Abang Iswaran. I think I know few people here. Fredo also. We meet before puasa hari tu at Lenggong. So, terima kasih di atas peluang ni untuk saya explain idea yang kita dapat daripada session di Lenggong previously. Bang, saya nak share screen boleh tak? Oh, please do that. Please share. Alright. So the idea come out during the outing recently to Lenggong. Actually, we are staying in Masbo village, a hidden village. So from there kita dapat idea untuk ketengahkan Lenggong dengan satu cara lain. So this is the idea that we got. Actually, King Series Run. Actually, we are active organisers in Malaysia. Previously, kita ada banyak work event lah. Kebanyakannya is ultra event. Ultra marathon event is a running event where you run or walk more than 42 km. So itu kita punya expertise in Malaysia. So banyak event yang kita buat. Distance yang paling jauh yang pernah kita buat is Patriot 200 km point to point. Maksudnya dia start lagi daripada point A kepada point B. Last event yang kita buat dulu di Penang, dia orang start lagi daripada Kedah, dia cross, naik kapal, pergi ke Pulau Pinang, lari satu Pulau Pinang. So 200 km, itu event yang paling jauh yang pernah kita buat. Selain daripada tu, kita ada King Run Series. Okay, sejarah King Run Series, sekejap ya, saya pergi ke, sejarah King Run Series. Okay, history and reason behind King Series. Kita dah buat King Series ni daripada tahun 2012, di mana kita punya objektif is untuk mengenengahkan satu kawasan yang ada potensi dan juga sejarah. Okey, antara event yang kita dah buat di Kemensah, King of Kampung Kemensah. This is one of the biggest event yang pernah kita buat, di mana kita mendapat partisipan lebih daripada 1,500 partisipan worldwide. Event ni pun antara event kelayakan untuk Piala Dunia Ultra Marathon. Antara di Malaysia yang dapat right untuk qualification itu King of Kampung Kemensah. Selain itu kita memperkenalkan track yang ada di Kemensah, di mana kita panggil Genting Bidai Track. Genting Bidai Track ni adalah laluan orang dulu, dia cross daripada Pahang ke Selangor dan juga daripada Selangor ke Pahang. So King of Kampung Kemensah one of it. Kita ada King of Sungai Lembing, di mana Sungai Lembing adalah salah satu daripada kawasan bersejarah di mana dia adalah Eldorado of the West, di mana dia adalah kawasan perlombongan tin yang paling besar di dunia pada suatu masa dulu,
dan actually still active until today. Dia orang buat underground, keluar kantin dari situ. So kawasan tu ada macam-macam binatang, ada gajah, ada rimau yang kita boleh jumpa atas jalan sebenarnya. Even the food there is good. So this thing that yang kita promote in Sungai Lembing. Selain daripada tu, kita ada King of Bukit Larut, di mana kita mempertengahkan Bukit Larut. Dia ada 333 corner nak naik sampai atas tu. Selain daripada sejarah biji timah yang ada di Taiping, di mana Bukit Larut adalah salah satu daripada kawasan tarikan zaman dulu, di mana penjajah suka naik atas tu. Ada banglo dia pun semua. Dan that is part of our game. King of Kampung Kemensa, King of Sungai Lembing, King of Bukit Larut. So during MCO ni, dia orang tak boleh nak lari. So apa yang kita buat, kita come out dengan King Run Series Virtual Run 2021. Tahun ni lah. So things yang datang dalam kita punya pipeline is King of Lenggong Trail, di mana kita cuba memperketengahkan Lenggong secara virtual. King of Barat Trail, di mana Barat is in Cameron Highland, di Cameron Valley. Antara peneroka awal di Cameron, di mana kita cuba memvirtualkan juga kawasan tu, di mana kita akan cuba bagi tahu everyone apa yang ada di Cameron Valley. Satu lagi yang kita dalam pipeline kita is King Bukit Larut lah, kita akan bawa dalam virtual run. Yang lagi dua, King of Sungai Lembing dengan King of Kemensa, kita tak buat. Sebab setahun kita cuma boleh pergi 3 game saja. Kalau banyak-banyak orang pun boring tengok. So kita fokus with these 3. So dalam 3 ni, yang sebelah kiri yang kita boleh nampak ni, King of Lenggong Trail adalah yang pertama yang kita akan buat pada bulan 8. Okay. Okay, ini poster kita. Mak Saleh ni Sherpa, one of the best ultra trail runners yang ada dalam Asia sebenarnya. Dia lari game kita di Kemensa. Dia lari di Kemensa Dia lari di Kemensa. Podium lah, dia podium runner. Dia mana-mana dia lagi, dia akan menang lah. Okay. Lenggong is a special place. Banyak history yang kita boleh ketengahkan. Yang baru kita tahu, UNESCO pun dah bagi right di situ. Makanan pun sedap-sedap. And a lot of good places like gua, sungai, waterfall, chalet. Even the people is very nice people. Kalau kita pergi, very helpful, talkative. Tasik Raban, antara benda-benda yang kita cuba ketengahkan apa yang ada di Lenggong. So virtual run ni apa format dia? Larian ni 30 hari. Okey, kategori yang kita ada adalah 150 kilo, 100 kilo dan 50 kilo. Okey, kenapa 150 kilo? Okey, event ni boleh sama ada kita lari one go 150 kalau lalu, ataupun boleh pergi by stages daily. Kalau 150 kilo maksudnya sehari kita kena lari atau jalan 5 km sehari. So kita go for 30 days. Sebab ini adalah virtual run, dia boleh run di mana-mana, even di Hong Kong, di Europe, di US, di Japan, mana-mana dia boleh pergi lari. So all this, kita ada database dia orang ni semua yang pernah involve dengan event kita sebelum ni. So kita akan panggil dan kita akan bagi tahu dia yang this is our new product, which kita try memperketengahkan Lenggong, and we try to invite them to run. Okay, what benefit that we can get? I mean, people in Lenggong. Okay, soalan ni mungkin akan keluar daripada Abang Zamir tadi tanya saya, apa yang orang Lenggong akan dapat daripada benda ni? Alright, dia orang tak pergi ke sana. So apa yang kita cuba bagi is we try to promote them. Kita tunjuk apa yang kita ada di Lenggong melalui virtual. Mungkin kalau ada video ataupun gambar ataupun maklumat-maklumat contoh chalet-chalet yang ada di sana, kita akan beritahu. If not today, maybe after everything is up, maksudnya pagar dah buka, dia orang boleh pergi. Okay. Selain daripada tu, rancangan kedua kita, selain daripada virtual run ni, kita rancang untuk membuat real run. Okay. Kita dapat tahu ada few games yang dapat kebenaran sebagai runcation ataupun di bawah flag tourism, di mana kita boleh tarik runner-runner ni untuk datang ke sini melalui package ni. So agency kita boleh appoint all this runner dengan satu program, maybe waterfall visit or something like that. And then kita bawa dia orang ni datang, kita akan start daripada somewhere, and dia boleh lari, dia boleh tengok tempat tu di sana. Kita boleh set route apa semua, kita akan bawa. Dalam kepala saya hari tu saya jumpa Abang Masro on Masro Eden Village. Dia ada tunjuk saya kawasan stream sungai yang ada banyak waterfall. So sungai tu ada dalam 3 km 4 km. So kita cuba untuk ketengahan, kita buat some event, kita tarik dia orang datang, fullkan dia punya chalet and go with SOP. So that is second plan yang kita ada for now. Event ni akan berjalan 30 hari daripada 1 Ogos hingga 31 Ogos, dan kita plan untuk buka pendaftaran pada bulan 6.
Okay. Ini fokus kita dengan King of Lenggong. Ini poster kita untuk King of Barat Trail. Actually Barat Trail kita plan untuk buat pada bulan 9. Date tu salah tulis, kita punya designer, kita push dia buat last minute, jadi dia pun kelang kabut. Dia buat salah date kat situ. And King of Bukit Larut akan buat pada bulan 10. Semua game ni distance dia sama, cuma tarikh berbeza, 30 hari run. Okay. On top of all these three, ini kalau virtual run juga ini virtual run semua bang. Dan kita try to inform them what we have in this place lah. So at the same time, this one we try to have ecotourism. If someone nak pergi, macam kita cakap lah, kita boleh plan. But I'm focusing more into Lenggong for now because Lenggong is new. From all this list, Lenggong is our hilang. Apa share again boleh. Lenggong ni kita punya orang kata yang paling latest lah. So kita try to focus with this and see what we can do and go from here. Okay, itu saja daripada saya. Kalau ada apa-apa soalan. Okay. Alright, terima kasih Encik Arman. Sebenarnya this is what I said, it's a mind-blowing thing that has taken place dekat Lenggong. Because what? Kalaulah kita nak minta somebody to come visit Lenggong. Okay, Lenggong ada archaeological, Lenggong ada culture, Lenggong ada nature, Lenggong ada gastronomy. All this tourism, but not everybody part of the world is they are attracted to tourism. Dia rasa, I'm more to marathon. I'm more to adventure. So I believe with this King series virtual run ini, it is one way to capture those international audience untuk dia pandang ke arah Lenggong. Okay, what is Lenggong Trail? Virtual run. So this is one of the best way to introduce Lenggong, whereby it attract all the event like marathon runners, virtual runners to participate, to know about Lenggong more in advance. And dalam pepatah Melayu kata, tak kenal maka tak cinta. So let them feel, what is Lenggong? Firstly, out there in the international world, not everybody knows about Lenggong. So it is time whereby, but many countries, they have a group of runners and event on the trail, adventure and so on. This is one way to capture this market. Saya ucapkan tahniah kepada Encik Arman for this good effort to boost the tourism of Lenggong and the economy of the local community. Tahniah, sir. Zamil, what do you say? Okay. Yes, I agree with you, Mr. Iswaran. And I can see all the smiling faces here on this one. And I know they're going to participate. I think it's sebagai orang baru, I am actually newcomer. I never try this kind of virtual run or whatsoever. If I sign up for this, if I want to sign up for this, and there is going to be another question of how to do the signing up, everything. If I want to sign up for this, do I need to? You say that how is the process of downloading this one, everything, and the name is run. Do I need to really run when you cannot see me? Ataupun adakah perbezaan apabila I berjalan di bazar Ramadan and berlari itu dia akan affect the steps? Mana adakah lari itu dia akan lagi cepat daripada, ataupun if I walk, even I walk or during the bazar, I cannot stop lah because it's going to this one. Can you please comment, Alman? Because I'm a beginner, sorry. Boleh. Silakan, okay. Technically, untuk nak record kita punya aktiviti, kita bagi kebenaran orang boleh pakai Strava application or GPS, any GPS device, atau dia orang boleh pakai step count. Clear ke bang? Voice saya tengok macam gambar putus-putus. Clear. Okay. So, kalau kita pakai step count, sama ada kita lari atau kita jalan, dia akan still capture kat situ. Kalau kita pakai Strava, dia kuat makan bateri. So kita tak boleh pakai untuk satu hari. So kalau satu hari, kita selalunya dia orang akan pakai step count. Kalau katakanlah specifically run, maksudnya kalau kita pergi stadium, kita nak buat ini 5 km lari. Alang kita on Strava ataupun GPS watch kita.
So kebanyakan kita bagi this option sebab tak semua orang nak lari. Ada certain dia nak jalan. Sebab kita punya intention is to get people into healthy lifestyle. And then kita buat 30 hari sebab soalan tadi orang tanya kenapa 30 hari bukan 1 hari. Kita nak ada consistency. So you boleh buat 1 hari, 2 hari, 3 hari dan lama-lama you akan biasa buat benda tu for healthy lifestyle. So ini kita punya intention. At the same time, kita try to promote whatever we have. So orang kata benda ni kita pukul rata lah untuk benefit dia. Very true, very true. Jadi you akan provide the assistance for the how to download everything upon the registration, right? Mana Semua akan ada. Kita akan semua engage akan dengan Checkpoint Sport, one of our vendor yang ada sekarang. Dia akan manage the page untuk registration, untuk upload kita punya result, semua ada dekat situ. Instruction, everything semua kita akan bagi screenshot semua. Yang kita just follow je screen tu nanti. Alright, Encik Arman, let's say I'm your audience now. Okay, saya sedang mengikuti this King of Lenggong Trail. Okay, after our session now by 10:45. So, okay, how shall I register? Okay, what is the keyword for me to register? What I should use? Mohon pencerahan. Okay, bila kita dah buka, actually we plan to open in June, 1st June. Sebab sekarang ni musim raya, so kita tak nak kacau mood orang untuk fikir pasal hal-hal sekarang ni, MCO lah, lockdown lah. So kita akan buka on 1st June sampai 31 Julai. Larian start daripada 1 Ogos sampai 31 Julai, 2 months registration. So kita akan share the link, just open the link, from the link nanti dia akan tunjuk terus kepada page pendaftaran tu. So daripada situ kita akan, you all boleh follow the step lah dalam tu untuk daftar apa semua. So katakanlah dah habis pendaftaran, kita akan send email confirmation yang mengatakan you dah daftar. Lepas daripada tu you can start run lah. Email on 1st August to 31st August you can start your run. Okay, on first day, contoh 1 hari bulan Ogos you dah habis lari, contoh you habis jalan 5 km. So capture the screen, pergi balik dekat page tadi tu, upload. Kalau you nak guna Strava, is auto upload. Dia automatically akan move. For manual upload, kita kena capture the screen and masuk information dalam screen tu satu-satu. So option tu kita bagi banyak lah, maksudnya kita try to get each people problem. Okay, sekarang assume saya daripada Canada. Okay, saya daripada Canada. I'm so interested. I saw this King of Lenggong Trail, and then saya daftar. Okay, I will go take up for 150 kilometers. Tetapi saya dekat Canada, and this is about Lenggong. So how I am a Canadian will get to know about Lenggong, dia punya tempat-tempat pelanggan itu, what is so interesting about Lenggong, how I will get, how will you deliver, how will you convey that to me? Mohon pencerahan. Thank you. Okay. Kita punya ROI plan, one of our ROI plan, actually we are doing this for all of King Run series. Sebab kita punya intention is to get people to know the place virtually. Even during the real run pun yang kita buat macam kita kampung Kemesar semua, kita akan buat benda yang sama, the ROI. So in 1 week, kita selalu akan up 2 ke 3 entry tentang kita punya apa yang ada kat kawasan tu. Contoh, like what we have in Kemesar now is out of control. That Kemesar sekarang dah chalet, everything is nice, and even I think Abang Zami ada dengar pasal Abang Mazrul cerita tentang dia punya sale daripada tak ada orang masuk kawasan tu, and now they are that place become out of control because so many people already start to know what they have in Kemesar, because Kemesar is about 30 minutes from KLCC. So we are planning the sale. It means something like ada video, macam contoh kita akan pergi ke waterfall yang ada di sana, ambil gambar, ataupun ada video yang ada dalam YouTube, kita akan up. So virtually people in Canada can see, oh, they have a beautiful waterfall here, and also we have cave, we have a UNESCO area. What we have in this UNESCO area, kita akan tunjuk, kita akan up. Okay, untuk pengetahuan Abang Izwaran dengan Abang Zamil, kita punya page engagement Facebook, kita sekarang ni more into social media punya marketing. So kita punya engagement, we can get about 30 to 50k per entry. Wow. So orang kata orang lalu dekat dia orang punya wall, it's about 30 to 50k people. Very good, sir. Amin. So very this is the way that we are doing, like Sorry, sir. Continue. Sorry. Okay. Teruskan, this sir. is what we are doing before. Macam Selangor Marathon and Perak Marathon is owned by us, is owned by our team. Like Selangor Marathon, our engagement is more than 100k. So we can get about participant a lot. In our real run, we can get about 10,000 to 15,000 participants.
with the engagement of our each entry about 50 to 100k. Orang kata orang tak enroll pun tak apa, at least these people yang lalu depan dia orang punya Facebook and social media yang dia 24 jam pegang phone ni, they can see, oh this is Lenggo. Kalau dia tak enroll pun they see there's something in Lenggo. So this is what we are doing now actually. Okay. Encik Arman, sebenarnya kan this tourism product Nexus ni telah membuat satu anjakan, satu anjakan dari segi marketing untuk Lenggong di mana they have gone beyond the threshold. Why I say this? Because last time we taught the meeting, incentive, convention, exhibition, tourist lah, event tourist lah, and then conventional adventure, historian. Tapi now we are inviting, attracting the World Marathon Group to come to Lenggong. Tahniah, sir. Cuma mohon pencerahan. If they come, now they get to know Lenggong and they get interested to Lenggong. In what way this King of Lenggong Trail, when these marathon groups are coming to Lenggong, how it will benefit the local community? Mohon pencerahan, sir. Okay. Actually, it's a good question. Because ecotourism, if you can see like what we did for Sungai Lembing. Sungai Lembing is a rural area. It's 40 km from Kuantan. It's quite far. So kawasan tu is kawasan kampung yang orang kata banyak chalet, everything there. So bila event ni jalan, you know what happened? The whole town dia punya environment change. Kedai makan penuh, chalet semua penuh. And return customer is a lot from local because they know this place is calm place and a lot of things they can do. Ada sungai, boleh tengok gajah, boleh tengok rimau, dia boleh naik pergi mandi waterfall and operator pelancongan di Sungai Lembing pun boom masa tu. So the same thing in Sungai Lenggong, in Lenggong, if we can get like this one is orang kata domino impact. So bila satu event masuk, orang start to know and orang start pergi. And orang akan start, the local akan start ada intention untuk buat homestay, akan ada intention morekan lagi chalet yang ada. Lepas tu bila dah banyak, dia orang ni akan berlumba-lumba pula nak tarik customer dan daripada situ dia akan start pula I need to improve and get something special for my place so people will come. So benda-benda macam ni. So I can see that this is a good start. Slowly kita akan dapat people to know what is Lenggong. Actually, I already have a plan for Lenggong 3 years back. Tapi last year benda PKP datang, so benda tu stuck. So Abang Zamin buka jalan kata, "Man, jom pergi Lenggong, see what we have there." Then memang orang kata tapak tangan terbuka luas untuk see what we have there. Then saya pergi dengan Abang Zamin sebelum puasa itu and then everything open. And then today I'm here to share what I have. Oh, that's great. Okay, ada soalan banyak ni. I think I've been monitoring. I've been monitoring the FB and the chat. Okay, soalan yang paling bonus sekali, Atika tanya from Tamu Asia, how much is the registration fee? Registration fee, kita plan sekarang daripada 50 ke 80 ringgit, kita akan dapat baju, kita akan dapat medal. Lepas tu kita semua portal, registration, everything will be managed by Checkpoint Sport. I see, Checkpoint Sport. Okay. And then RM50 ke RM80. Okay, I repeat. RM50 ke RM80 per participant. You'll get a medal. Medal yang cantik. Medal mengatakan you are the King of Lenggong Trail. And you have a t-shirt. T-shirt ada size yang sampai 4XL juga. Okay. And then ada satu soalan lagi daripada Sister Lucy di Facebook. Dia kata ada age category ke macam mana ke? Tak ada. Age group tak? Ada kan? Ada age group. Ada age group. Ada age group. So it's fair because kita ada dashboard. So that dashboard dalam raian tu kita boleh tengok berapa kononnya kalau kita lari laju, kita akan berada di atas dalam dashboard tu. So orang kata satu boosting lah kepada kita. Konon-konon dalam mungkin 100 orang yang register untuk kategori senior, kita dia yang paling atas sekali. Okay. So that's why kita ada age group. So kita tahu kita dalam age group tu kita yang paling power lah ataupun kita yang paling tak power lah macam tu. I see. So dia pun tanya balik from Facebook, dia kata any discount for super senior? Tak ada. For now tak ada. Tak ada. Okay. And then ada satu lagi Anis from Taiping, dia tanya is there any plan to do running clinic? Running clinic before the event. Macam mana running clinic ni?
Okay. Tak faham pula. Cuba explain. Kita memang ada buat running clinic sebelum ni, especially about trails, about ultra marathon, about how to run, how to manage this, how to manage that in trails. Tapi bila virtual run kita buat ni is agak susah sebab benda tu online kan. But it's a good idea. We can proceed with that. Maybe we can get someone from running scene to come chip in and give some input and idea about, sharing session about how to manage trail this and that. Boleh kita boleh adjust benda tu. It's a good idea. Thanks Hanis. Okay. And then tamu Asia tanya sekali mungkin terlepas tadi. Are we getting to see the places in Lenggong virtually? If can, that will be awesome. Yes, Arman. Yes. So maknanya virtually Atika, tamu Asia, virtually they'll be on the Facebook and the whatsoever, so people know that these are the things that apa yang ada di Lenggong, and then probably these people yang run ini from overseas ke apa, dia kata when the border reopen, I will sure go to this place because I actually earned the medal already. I'm actually king of Lenggong. Now I need to go and see my negara, jajahan, my kingdom. So that is actually a pulling factor lah for us, not just the overseas, even the domestic, right? Okay, Alman, hari ni kita bertuah sebab bersama kita ada daripada Malaysia Tourism Council. He is actually the representative dalam Persatuan Sukan Sports. Mungkin kita nak tanya dia sikit, Mr. Idrus Tamrin, untuk bagi pendapat dia. What do you think of this? Are you there, Mr. Idrus? You can open your camera and your this one. What do you think of this event? There you are. Hello. Apa yes. Khabar? Selamat datang. Baik. Terima kasih Jamil. Hello Arman. Saya Idrus daripada Malaysia Tourism Council, and also kita juga ada persatuan sekarang yang baru ditubuhkan specifically on sports tourism by the name of Malaysia Sports Tourism Association. So I think it's a really good effort apa yang you buat dalam Lenggong Trail ni. I'm sure daripada trail running punya event ni kita dapat promotekan lebih kawasan-kawasan yang mempunyai potensi lah untuk promosikan sebagai salah satu destinasi untuk pelancongan sukan. Jadi kita nampak mungkin dia punya partisipan ni menyertai secara virtual, cuma bagaimana promosi yang akan dilakukan kepada you punya network dekat luar negara tu, mungkin you boleh share sikit? Okay. Kita plan nak gunakan database yang kita ada. Kita ada banyak event sebelum ni, macam The Great Malaya Trail, one of the event yang paling ramai partisipan luar negara. King of Kampung Besar kita ada 21 negara. Satu event datang sampai 21 kerakyatan. Selangor Marathon kita ada 41 kerakyatan negara. Daripada 56 negara yang ada dalam dunia ni, Selangor Marathon kita pernah dapat kita dapat untuk first edition 41 negara. So kita akan gunakan database ni just to share what information that we have kepada diorang ni melalui email atau melalui Facebook. Diorang pun like kita punya page this and that. So kita try main dengan orang kata social media. Sebab sekarang ni orang dengan phone 24 jam. Orang kata nak buat manual punya marketing agak lambat dan susah sampai kepada orang. With videos, I think it's better to get some videos. Maybe kita akan usahakan lah macam mana. Saya plan pun nak ke Sungai ke Lenggong sekali lagi in Jun dengan Abang Zaman. Bulan Jun kita lagi kan. Then kita try untuk get few people to come to make a videos to all these interesting place and orang kata virtually we try to show this place. Okay. Itu yang saya nampak is a very good approach. Pasal sebelum ni kalau kita bercakap tentang sports tourism, selalunya persepsi public akan melihat kepada hallmark event, event-event yang besar, event-event yang seperti macam LPDL, yang hallmark, kita panggil hallmark event kan. Jadi I think potensi yang besar juga adalah yang kita nampak ni boleh dikembangkan melalui event-event yang
I think it's a bit niche, walaupun dia niche market masih lagi niche, tapi dia mempunyai potensi yang lebih menjurus kepada fokus kepada untuk mempromosikan sebagai ecotourism also. That's why sports tourism ni I'm sure kita punya direction adalah lebih kepada competition, tapi untuk macam trail running event ni I think is one of the area yang di mana sports tourism boleh memberi fokus yang lebih menyeluruh, especially to your event and so on. Cik Idrus, saya suka nak share some studies yang kita buat based on 8 years experience with this event actually. Apa yang kita nampak, trail runners ni special sikit. Okay. Satu, diorang suka benda baru. Dan kebanyakan diorang daripada professional group. I mean something like a group yang agak professional. So diorang ada kemampuan kebanyakannya, and then diorang suka kepada benda-benda baru. Orang kata orang dulu suka pergi main golf. Sekarang tak, kebanyakan profesional dia pergi trail run, dia pergi buat ultra. So all these people kebanyakan tak banyak hal. Dia orang suka benda-benda macam ni sebab they want to see the places. Bila dia orang pergi berlari ataupun do some adventure, at the same time they want to see places. So orang kata kalau saja-saja nak drive pergi Lenggong, saya rasa mungkin dia orang akan fikir banyak kali apa aku nak buat kat sini sebab aku pun tak tahu benda kat sini. So if this kind of thing come out dengan event, orang ramai dia akan nampak Bamak ni group ni pergi makan kat situ. So dia orang pun ramai-ramai pergi makan kat situ. Orang ni pergi ke situ, dia orang pun ramai-ramai lagi. That is the pattern that we can see from orang kata niche market macam ni. So by the time lama-lama is grow makin lama makin ramai. And for your info, event trail kita ada trail capacity yang kita boleh tanggung. Maksudnya kita tak boleh bagi sampai 10,000 orang masuk dalam track tu. Dia akan rosak. Nanti jabatan hutan datang kerja kita pula. So, selalunya dia akan ada capacity dalam 1,000 ke 3,000. And then dia kena ada rehab period di mana kita kena bagi dia rehat setahun. So tak ada boleh ada event lain untuk langgar track yang sama. Itu yang kita buat selalulah just to see that. So we can see that these people, dia suka benda-benda macam ni. Daripada dia pergi satu contoh event lari di tengah tahun yang semua orang lari, actually they can just go there anytime. But untuk pergi ke Lenggong, they don't know what to do. So with organizing macam ni, they will start to know, oh kat Lenggong ada benda ni. Bila aku lari benda ni kan, oh ada benda ni. So itu yang kita nampak lah pengalaman kita 8 tahun yang mengubah landscape di Kemensah, mengubah landscape di Sungai Lembing, mengubah landscape di Bukit Larut. So benda-benda ni yang kita cuba bawa model yang sama ke Lenggong. Alright. Okay, thank you very much Mr. Idrus. So kita mengharapkan sports tourism under Malaysia Tourism Council akan sama-sama promote. Mungkin selepas ini atas nama sports tourism, definitely kita boleh bantu lagi di tempat-tempat lain, bukan saja Lenggong. Kita boleh tengok identify tempat-tempat lain, sesiapa yang ingin bekerjasama dengan kita, dengan Tourism Productive Nexus, kita boleh kembangkan lagi lah. I think what do you think Encik Idrus? Okay boleh Actually first time saya dengar tentang tourism yang fokus dengan sukan. I mean this kind of thing. First time saya dengar. Previously kita ada liaise dengan Motek di sana. So it's a good thing Cik Idrus kalau dapat kita contact berjaya sama, saya rasa banyak benda kita boleh. Definitely. Kita pun nak menggalakkan macam industry players, event organisers untuk lebih menceburilah bidang ni. I'm sure dia punya impact tu akan dapat kepada macam travel agent, tour operators, dia punya spill over impact tu ada. Bukan hanya kepada industry player, event organizer, semua akan mendapat manfaat dia. Alright, thank you Cik Zamir, thank you Cik Arman. Okay, Arman. Thank you Idrus. Okay tuan-tuan, everyone, let me bagi tahu Cik Idrus Zamir merupakan dia merupakan salah seorang president for the kita punya skaters punya ni. Anything about skateboard, everything. He is the guy lah. You want to do this one, he is the memang he is the one yang buat, yang organize semua yang skateboard ni. And also the president for the sports tourism. Okay, he's a champion on the skateboard. Okay, good news, another good news. I have Tamu Asia online now. Tamu Asia, Atika, she would like to promote this event, and we would like to become a online media partner or something. Are you there, Atika? You can okay, can we hear from you, Tamu Asia? Hi Zamil. Hi everyone. Arman. Okay, sorry, I just can't on my camera because the internet line is a bit, unstable.
So I hope that you guys can hear me. Yes, Boleh? yes. Loud and clear. Yeah. Okay. Silakan. So first and foremost, I think this is very very good, to have this kind of event, especially when we are still in the mood of promoting Lenggong. As June, if I'm not mistaken, your registration will start in June, right, Aman? Yes. Okay, so for June, for Tamu Asia, we do have our own campaign, for Lenggong. After kita orang balik daripada Lenggong hari tu, so and also a few discussion with Zamel. So we have this campaign for Lenggong, and the campaign is actually will start for the whole thing about Lenggong is will start in June. So I thought that it's timely, for having you, as part of my Lenggong punya campaign. So at least bila kita ada banyak content, so at least we are able to do the talk series about Lenggong in our channel. So maybe we can just be part of it, as maybe media partner ke, Aman, macam mana? Boleh. Tika, itu kita jumpa kan yang chalet sebelah-sebelah kan? Yes, we did, betul. Okay, alright. Takut salah orang. Hey, Okay, boleh. betul. Kita berbesar hati. Kita berbesar Okay. hati kalau kita nak move forward this. I'm happy kalau ada travel agent yang can come any ideas di sana, or ada kita memang tengah mencari sebenarnya macam apa chalet yang ada di sana, sebab kita nak try to full the slot yang kita ada untuk kita publish dalam kita punya page. Okay, that's great. So good. kalau macam tu, I will masukkan you punya one of your program ni dalam kita punya schedule for online chat, with the online macam we do have like Atika and it's an online program called Atika and bicara bersama Atika and Naj. So it's going to start very soon. Sekarang ni masih lagi preliminary for the next content. So I hope I can just have you on board. So I will keep in touch with you after this. Boleh? Boleh. Alright. Okay, terima kasih. Terima kasih, Zamel. Okay, thank you Tamu Asia. There you go, kita dapat satu lagi new international market, kan. Tamu Asia ada database yang banyak untuk orang daripada luar negara, so to promote this. Okay, let's hear from our Zoom panel here, perhaps you want to say something or want to ask something, maybe Anis or Rosa or Melanie, you want to ask anything? Chong, you can Shaira ke, or Fredo, would you like to add anything you want to do? They want to sing while running while singing. Okay, go ahead. You want to ask anything? We have Fredo Flybaits here. Everybody knows who is Fredo Flybaits. I need to know whether it is from 1st to 31st August every day ke? It's up to you, bang. It's your choice. We just give you a timeline, so you can choose. Kalau satu hari you boleh buat 10, so orang kata you dah skip satu hari untuk run lah. Oh, because it says here from 1st to 31st August. Is it an everyday event ke? Everyday video ke? Everyday time air ke? So I just need to know. Oh, okay. Maksud abang, kalau abang involve dengan ni, abang nak kena menyanyi everyday ke macam mana? No, not nyanyi. I'm just saying as a participant. Run. The 1st to 31st, is it every day 1st to 31st ke? Okay. The format macam ni bang. Kita bagi 30 hari untuk abang lari ataupun jalan. So kalau katakanlah abang enroll 50 km, so dalam tempoh 30 hari tu abang boleh berlari 1 km lah satu hari. Ataupun boleh lari 2 km satu hari. Ataupun kalau katakan ada satu application yang abang kena pakai ataupun manual. Contoh kalau pakai iPhone, ada step count kat situ. Abang boleh jalan mana-mana abang pergi, abang bergerak satu hari. By end of the day, abang tengok situ step count saya 5 km contoh. Abang dah berjalan 5 km. So yang tu abang boleh capture the screen, upload dalam sistem kita. Macam mana? Something like Pacer. When you walk, I always got it. Pacer. Boleh. Saya mau pakai Pacer. App, something like that. You have that app? Something like that, yes. Actually your choice. Manually you can use that actually. Okay. Another thing is I need to say, overseas, I think if you say in US dollars look cheaper, 80 ringgit or 20 US. Ringgit. 50 ringgit or 12 US. Ringgit. No, kita I know akan it's pakai ringgit. our local But currency. overseas, if you use US, it looks smaller. It looks better. It's okay. No, Because I it's just come suggest. from us. Okay. Good idea.
Good idea. So dia Very good idea. okay, even though abang it's untuk it's untuk like a pengetahuan donation. abang, It's a donation this from issue- overseas people. Nak kasih RM20, Actually, this- $12 ke $12 US. this issue is always happen in all running event, which is when international runners coming and they orang argue kenapa harga dia pakai $2 yang kita pula bagi ringgit Malaysia, because they are running the same event, same support, same condition. So something like dalam arti kata lain lah, dia orang tak puas hati macam kita take for granted dengan dia orang punya strong currency lah. So apa yang kita cuba buat selalunya macam case ni untuk virtual run, kalau kita nak post barang dia orang, kita akan charge dia dollar on the postage. So baju fee sama. Dia sampai fee sama. Kalau katakanlah saya nak hantar dia punya baju, saya tak boleh kira ringgit Malaysia ke tempat dia. Saya kena kira dolar yang apa yang perlu ke luar. So selalunya kita akan charge antara $30 ke $50 untuk hantar barang tu ke sana. Oh, okay. Ikut dia punya Okay, currency, okay. yes. Ikut their currency. That's the thing I was saying. For them, currency $20 US is very cheap. Did that answer your question? And I believe if we have a physical in Okay, thank you. okay. Sama bang. I know. Okay, welcome. Okay, we have another one. Let's see mana dia dah terkeluar ke? Mr. Laili daripada Sabah. Dia dah terkeluar tadi dia ada. So, Abang Laili Mr. kan? Laili ada. Mr. Laili is he's actually he's actually an NGO Abang humanity-based Laili. tourism expert. So let's hear what Laili has to Salam, say. Abang. Laili, what do you think? Waalaikumsalam. What do you think of this? Honestly, Silakan. Assalamualaikum dan selamat pagi Cik Zamil, Cik Arman, Fredo dan semua kita punya audience pagi ni Actually, I have to congratulate you all because you choose the right method by involving trail runner dalam sebagai salah satu mekanisme untuk boom lenggong. Why? Kenapa? Actually, saya baru je kenal Arman 5 tahun. Tapi because of the trail runner, ada wartawan sini tak yang kecil hati because of the trail runner, dia telah membantu saya menyelamatkan Merapu seluas 10,000 hektar yang ada penduduk 10,000 orang dengan bermula dengan satu event yang pesertanya seramai berapa man? 126 orang saja. 100 lebih. But before that, we try menggunakan media which is fail. Jadi sekarang ni actually when we create one event, tak kisahlah virtual ataupun physical, King of Lenggong Trail, actually kalau kata expected runner berapa man? Saya expect dalam 5 ke 1,000 bang. Alright, can you imagine 1,000 orang wartawan berlari sama ada virtual ataupun dalam physical. Itu yang akan berlaku nanti. Itu dah berlaku di Merapu sebab tu saya dengan bangganya berani cakap this thing will boom. Okay. Pasal sebelum tu kalau saya jemput wartawan apa semua, Cik Laili saya tak boleh lari, Cik Laili saya takut cacat, Cik Laili saya okay. But bila kita engage dengan trail runner, okay, trail runner berbeza dengan fun run kan, betul kan? Dia sangat berbeza. Fun run ni dia geli-geli je. Tapi bila sebut trail runner, they are physically prepared, they are mentally prepared, and the most important thing, they are good in financial. Betul man? So sekarang ni Lenggong nak cari yang ada duit, betul? Bukan kita nak buat charity. Charity tu mestilah, tapi kita try to boost Lenggong, so that means we have to get the right audience yang ada capacity untuk spending. Tak kisah, local pun local lah, because untuk one runner, dia akan spend almost 1 to 5,000 untuk dia punya attire from top to bottom. Okay, yang tu itu biasa. So kalau dia boleh beli spender pula. Kalau dia boleh beli barang-barang tu just one click, dia akan spend more di Lenggong. So actually tanya Cik Zamil, tanya Arman, I think you made the right choice untuk libatkan King of Lenggong Trail untuk to help Lenggong. Kalau my advice to Menteri Lenggong kalau you tak support Arman, you adalah orang yang paling rugi. That's all. Cikgu Samsul, Anda adalah orang rugi nanti. Alright. Itu dia, kita akan share
Kita akan ambil kod tu nanti kita bagi ya. Lain Thanks, kata YB Samsul akan rugi lah. YB Okay. Syarani akan rugi, YB Samsul akan rugi. Trust me. I've been there 1989 for 2 weeks. Okay. Okay. Alright. Okay. Zamin. Yes. Sebenarnya by having this trail run, King of Lenggong Trail, sebenarnya those like from America ke Australia ke Zimbabwe ke whoever wants to participate, kita kata dia boleh lari atau boleh berjalan. So what they will do, okay, if I were to walk for 1 kilometer from his house to any place, what is the comparison dengan Lenggong? So with this event, Lenggong, Encik Arman can come out with, okay, from let's say one gallery to another gallery, from one place to Dataran, what is the distance? So kita boleh keluarkan data dalam sistem by promoting. That means if you walked 2 kilometers, which means you have walked from this place at Lenggong. So indirectly dengan adanya the distance calculation, dengan adanya the gambar of that places of interest dan apa keunikan itu, indirectly we've been keep on promoting another way to say we are inculcate them into the tourism spirit of Lenggong. This is a very good method. Tahniah Encik Arman, and Zami masa sedang mencempurukan kita. Saya serahkan sesi seterusnya kepada Encik Zami. Teruskan. Okay, thank you very much. Thank you all. I think kita open still. We have some time to open up for a few questions atau pendapat. Maybe anybody, Anis ke Meleng, you want to say something, you want to give an opinion. I think this is a very good this one. We have a travel agent, but she's actually watching on the FB, so she couldn't talk on this one. Okay. Okay, and then for your information, we have in this chat box we have evaluation this one feedback form. I hope you take the time to do the isikan the response. Okay, we open up mungkin 1-2 soalan lagi daripada this one, right? Okay, I ada something from the locals, from the daripada Lenggong. So they are actually looking forward for this event, and then they know the impact will be good, right? So anybody just open up your this one and do the evaluation form on the chat box. Minta isikan. So okay, I'm waiting. Anis nak cakap apa-apa? Chong, you want to say anything? Major Rini, you want to ask anything? Just buka the mic. I have about a minute or two. Kalau tak ada, okay, I think we are supposed to get penutup from our champ, tapi mungkin dia ada urusan, dia tak dapat masuk at this point of time. Okay, any last word from you, Mr. Ismaran? Okay, I just would like to hear from Encik Arman. Since he said that the registration link will be starting from 1st June onwards until 31st July. Anyway, most probably the link, okay, will be sharing by when? Encik Arman, can you just share with us by when do you think that you will be sharing all the links for the participants to enroll themselves? Mohon pencerahan, sir. Okay, pendaftaran akan bermula pada 1 hari bulan Jun. Kita akan mula pada 10 pagi. So saya akan share all the links kepada Abang Zami nanti, kalau Abang Zami boleh help to forward to any stakeholder daripada tourism yang terlibat. Yang lain-lain kita akan update dalam kita punya page, dan juga Checkpoint Sport akan mainkan peranan dia orang lah daripada page dia orang untuk share that link to our database. Okay, thank you, sir. Thank you. Oleh kerana Tuan Zaidi, the champion of PN, atas sebab-sebab tertentu yang penting tak dapat menghadiri bersama, bagi pihak Tourism Productivity Nexus under the purview of MPC, Malaysian Productivity Corporation, saya suara bersama Zami ucapkan ribuan terima kasih pada semua partisipan yang telah menyokong program kami
King of Lenggong Trail dan juga kepada host kita yang telah participate untuk nak boost the tourism of Lenggong, yang mana I believe this is one of the best way this COVID to still sustain and survive, and we want to recover. So we need all these kind of program to make sure the productivity of tourism is ongoing. Jadi bagi pihak TPN dan MPC mengucapkan ribuan terima